Hello everyone, welcome again to CSAP IS Academy, and we will again today continue the PRE-FIT MCQ Test Series. And today is the day 79, and we will continue with the today's 25 questions. Those who have joined may comment after reading the questions. Good evening everyone. These are the covered topics, and today we will begin with number 1. The timings may change from tomorrow. It may be little earlier also, so you will be notified by the administration. Okay, let us continue with today's question number 1. Kindly read and try to answer it. Let me read for you. With reference to biodiversity, consider the following statements. With reference to biodiversity. Number 1, the genetic diversity enables species to adapt to environmental changes. Genetic diversity enables species to adapt to environmental changes. Second statement, species diversity refers only to the numbers of species present in an ecosystem. And number 3, ecosystem diversity includes variation among habitats and ecological processes. Which of the statements given above are correct? Many of you have already answered. Yes, everyone, good evening. Let us analyze it. Number 1, genetic diversity enables species to adapt to environmental changes. It is correct. Then number 2, species diversity refers only to the number of species present in an ecosystem. Here we have seen that only is a very extreme word. It not just only refers to number of species, but also number, but evenness, and not merely number, also evenness of different species. Number 3, so this statement will be false. If we see that one option number B and D will be off, and many of you have answered it correctly. And number 3, ecosystem diversity includes variation among habitats and ecological processes. This statement is correct. So yes, number A is the correct option. 1 and 3 only. You can see the explanation while pausing the video afterwards. Mind that the richness and diversity distinction has been made. Let us come to the next question. Kindly read and try to answer.
With reference to biodiversity hotspots, consider the following statements. Biodiversity hotspots. We will again meet in our crash course classes will appear this year APSC preliminary examination, and also we have covered some PYQs of previous question papers regarding APSC. You will soon get in your respective apps, I believe. CSAP app, you will receive the videos regarding question paper analysis of previous year questions. Many of you have answered. So let us continue. Number 1, biodiversity hotspot must possess high endemism. Yes, this is a correct statement. It needs high endemism. And what is endemism? We know that the species are limited to one specific area. Then number 2, hotspots require biodiversity hotspots are identified solely on the basis. This statement solely, it is a very extreme word. On the basis of species richness. Is it solely on the basis of species richness? The answer is no. And we are here to arrive at the incorrect statements. So many of you have already answered. So let us see. 1 is correct, this is wrong. Third statement, habitat loss is one of the criteria for hotspot identification. Is it true? Yes, habitat destruction or habitat loss is a significant criteria. It is true. So statement number 3 will be correct, and statement number 2 is incorrect. So B will be the correct option. Those who have answered it correctly, well and good. You have the explanations here. And we will continue with the next question. We will proceed a little faster to save our time. Kindly read and try to answer. Yes, Mr. Arunav, Ritu Kalita, Sarmaj. Question number 3. Assertion is that small isolated population are more vulnerable to extinction. They are more vulnerable. This statement is correct because small isolated population, they may suffer from genetic drift. We know the larger the genetic pool, the more the stability, and it may also increasing inbreeding. And the reason is that reduced genetic diversity lowers adaptability and increases inbreeding risks. We have already discussed it may lead to inbreeding. So this statement is also correct, and many of you have already answered. A is the correct. What is A? Both A and R, assertion and reason, are correct, and reason is the correct explanation of the assertion. The others will hold incorrect. Both are correct, but R is not. So A will stand correct. Good. Now let us focus on question number 4. With reference to biodiversity loss, consider the following statement. With reference to biodiversity loss, and we are here to arrive at the correct statements. Number 1,
habitat fragmentation can isolate wildlife population. Habitat fragmentation. Yes, many of you have already answered. Thank you. Number 2, invasive alien species may outcompete native species. We know that there are many invasive species. We know about water hyacinth, जितो आमी मेटाका बुलिও কওঁ. Rat is one of the invasive species. আৰু বহুত আছে এনেকুৱা এটা লতা আছে আমি দেখো. So this statement is correct. Next is over exploitation of species has negligible ecological impact. Over exploitation of species has negligible ecological impact. This statement is not correct. Rather, negligible নহয়, এটা significant ecological impact থাকে to destabilize any population recovery. And ecological impact if population recovery occurs later. At এটা ডাঙৰ negligible নহয়, এটা ডাঙৰ impact থাকে. Number 1, statement number 1 আমি correct যদি লাগে, these two will stand out. 2 to correct হয়. So ইয়াত নাই, ইয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ এটো correct বুলি. তথাপিও habitat fragmentation can isolate wildlife population. Yes, it is true. Fragmentation disrupt habitat যদি disrupt হয়ে যায়, আমি দেখিছো যে হলংগা পাৰ ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী এটা ৰেলৱে লাইন ৰোড কাৰণে বনাইছিলে, তো কাৰণে মাইগ্ৰেশ্যন আৰু জিন ফ্ল'টো পাছ হ'ব নোৱাৰিব পাৰে, ডিস্টাৰ্ব হ'ব পাৰে. So it is true. So number B, 1 and 2 only will be correct. Come to the next question. With reference to in situ and ex situ conservation. এটো এটা APSC previous year question হয়. In situ and ex situ conservation, consider the following statements. Conservation method কেনে থাকে? In situ, ex situ. আমি word দুটাৰ পৰা আমি জানিব পাৰো. In situ মানে জায়গাতে, ex situ মানে বাহিৰত বুলি ধৰি লওঁ. National parks and number 1, national parks and biosphere reserves are examples of in situ conservation. And we are here to arrive at an incorrect one. Many of you have answered or not? Yes, answered. National parks and biosphere reserves are examples of in situ conservation. যেনেকে কাজিৰঙা হৈ গ'ল, এটা এক্সাম্পল. আমি নেশনেল পাৰ্ক বা হেৰিয়াৰ আমি কি দেখো? চিতা ৰিইন্ট্ৰডাকশ্যন. চিতা ৰিইন্ট্ৰডাকশ্যন আমি জুত কৰিছো নেকি? জুত কৰা নাই, আমি চিধা হাবিত এৰিছো. চ' এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়. 1 কাৰেক্ট হ'লে এইটো ৰং হৈ যাব. Seed banks and zoological parks are example of ex situ conservation. Seed banks, আমি এটো seed bankত আছে, এটা আৰ্টিকলে এটা আমি খুলি থোৱা আছে. Zoological parks যেনেকে জু এক্সাম্পল কি আছে? আমাৰ আসাম বটানিক্যাল গাৰ্ডেন আছে, যেটো আমাৰ জু ৰোডৰ জুখন, আমাৰ চিৰিয়াখানাখন. তাত আমাৰ এক্সাম্পল কি কৰিছিলো? এক্স সিটু কনজাৰভেশ্যন এটা. আমি পিগমি হক্সৰ কনজাৰভেশ্যন কৰিছিলো. পিছত আমি কনজাৰ্ভ কৰি আমি ক'ত মেলিছিলো? মানসত মেলিছিলো. তো this statement is true. So number 2 is not incorrect. So 2 will go. Ex situ conservation preserves species only within their natural habitats. Ex situ to natural habitat niki nohoy, ami yato paluwe.
in situ hole holeten to etu wrong hoy so option number B is the correct answer আজি আমি PYQ to hetu discuss korisilu video to aponaloke pabo same question next question le jao aponaloke porhok assertion aru reason to assertion ki ase je endemic species are generally endemic species mane ami gom pao eta area thoka are more vulnerable to extinction than widely distributed species eto true hoy kan eke jaga jodi thake ami janeke aji pohim je Madagascar kot ase to Africa Madagascar yat ase lemur সকলে ইয়াত পোৱা যায় আৰু লায়ন টেল মেকাক আমি কত পা ওয়েস্টার্ন ঘাটছত পোৱা যায় আর এন্ডেমিক হয় কিছুমান বস্তু এনেকে এন্ডেমিক থাকে তেওঁলোকৰ মোৰ vulnerable হয় যায় এটো ট্ৰু হয় endemic species often have narrow habitat ranges and specialized ecological requirements এটো হয় নে নহয় আপোনালোকে কওক many of you have already answered this statement is true but whether it is a correct explanation of A or not endemic species often have narrow habitat ranges and specialized ecological requirements ji hetu specialized ecological requirements thake ekane teolokor vulnerability to bahi jay so this is a correct correlation so number A will be correct many of you have answered correctly see endemic species geographically restricted habitat disturbance or climate change effect koribo number 7 with reference to protected area categories in India consider the following statements Number 1, national parks provide stricter protection than wildlife sanctuaries. National park ase, then wildlife sanctuaries ase, and reserved forest bilaksu ase, biosphere reserves ase. Protection sabse kot besi. Ami jano je wildlife sanctuary protection ase. Reserve forest to ase kintu hobatut koi besi kot ase many of you have already answered wildlife sanctuary koi national park to protection besi ase so this statement is correct human activities such as grazing may be regulated in wildlife sanctuaries ami koisu je wildlife sanctuary protection আছে কিন্তু ন্যাশনাল পার্কৰ সমান নাই কিন্তু ইয়াৰ এখন ধৰিলক ন্যাচাৰাল ফৰেষ্ট এৰিয়া ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী হয় ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে কিছুমান কমিউনিটিও বাস কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ফৰেষ্টত যাব পাৰে ট্ৰাইবেলছ তেওঁলোকৰ লাইভলিহুডৰ কাৰণে ফৰেষ্ট প্ৰডিউস কিনি গেদাৰ কৰিবৰ কাৰণে লগতে তেওঁলোকৰ কেটেলছ থাকিব পাৰে শিপছ থাকিব পাৰে গোটছ থাকিব পাৰে তেওঁলোকে তাত গ্ৰেজিং এলাউ কৰে নে নকৰে ন্যাশনাল পাৰ্কত নকৰে কিন্তু ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী হয়লতেন এট কৰে তো দিস স্টেটমেন্ট উইল বি কারেক্ট Number 3 biosphere reserves focus exclusively on wildlife protection without considering human communities তাৰ আগতে আমি biosphere reserves কি হয় জানিব লাগিব biosphere reserves কিছুমান program হয় য'ত human and wildlife and forest co-relationৰ কথা কয়
যে without destructing forest how we can co-inhabit it. আমি জানো যে কাজিৰঙা এখন বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হয় য'ত তাৰ ওচৰে পাজৰে আমি কিছুমান কমিউনিটি দেখো ফৰেষ্টৰ লগত তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন দেখো so this statement without or কাৰণে এটো with pattern character without or কাৰণে এটো wrong হৈ যায় correct সুধিছে so কি correct হ'ব 1 and 2 only which is option number C. Yes, all of you have answered it correctly. Number 8. With reference to biodiversity hotspots in India, consider the following. Biodiversity hotspot. Number 1. Western Ghats is recognized as a global biodiversity hotspot. এটো হয়নে আমাৰ ইন্ডিয়াত কেবাটা বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট আছে আমি জানো পঢ়িছিলো এটোৰ বিষয়ে হিমালয়ান আছে ইন্দো বাৰ্মাত পৰে অকমান সুন্দাৰলেণ্ডছ আছে ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাট পৰে নে নপৰে কিন্তু গ্লোবাল বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট হয় নে নহয় yes হয় Himalayas form part of biodiversity hotspot region. I have answered it already. Many of you have already answered. They are a part of hotspot biodiversity. Amar charikhone ase. Himalaya pore. Indo-Burma pore, jor amar northeast pore. Western Ghats poribo. Then aru Sundarlands ase. Entire Indian desert region is included within global biodiversity hotspot. Aru etu kono podhya hobo nore. So this is wrong. So our answer will be 1 and 2. But 1 and 2 nai karon amak incorrect basibo dise. So answer will be A 3 only. You are providing with the correct answers. Etia ami next question to le jao apanaloke sab with reference to threats to biodiversity consider the following statements. Number 1, habitat fragmentation may reduce gene flow among population. Habitat fragmentation e gene flow to reduce koribo ne nokoribo ami already patisilo agor question etu correct hoy. Climate change can alter species disturbance distribution patterns. Climate change e species distribution pattern change koribo ne paribo ne nwaribo ami jano je Australia Great Barrier Reefs asile tat coral reefs ase etia we know that the corals are migrating north goromor karone temperature high hoise to etu northern etu tropical area asile e temperate area la goise to climate change or karone species distribution pattern change hoy. Yes, you have correctly answered. Number 3, introduction of alien species always increases ecosystem stability. Alien species ami jano native species or olop agot question eta asile teonoke outlive koribo pare ne nware janake ami metakar kotha janu water hyacinth hok ba red hok. So this statement is wrong. Karon stability karon stability nane boroncho I disstability ane
So option number C is correct, 1 and 2 only. ইয়াত মই আৰু এটা কওঁ যে 1 and 2 only আপোনালোকে দিছে ঠিক আছে, কিন্তু আপোনালোকে অপচনৰ নামটো ক'ব দেই, কাৰণ এক্সামত আমি 1 and 2 চাই যাম, কিন্তু অপচনত আমি সদায় C যিহেতু দিম, তাত 1 আৰু 2 আমি নাপাব পাৰো, বা C 1 and 2 তেনেকে মেনশ্যন কৰিলো, আপোনালোকৰ এটা প্ৰেক্টিচ হ'ব, এই কথাষাৰ আপোনালোকে মনত থব, কাৰণ তাত কিছু কেতিয়াবা কি হৈ যায়, এই অপশনস বিলাক A ও থাকিব পাৰে, B ও থাকিব পাৰে, C ও থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা A only correct হৈ যাব, আমি A only correct মাৰি থৈ আহিলো, কিন্তু দেখিলো B ত A only দিয়া আছে, কাৰণ তেনেকুৱা হৈছে। Number 10 পঢ়ক, mangrove ecosystem are important for coastal biodiversity conservation. আজি PRE-FIT আমি এনালাইসিস কৰিছিলো বাৰু, আপোনালোকে ভিডিওটো পাব, এনভায়ৰনমেন্ট ক্লাছতো আপোনালোকে ফাউন্ডেশনত চলি আছে। মেনগ্ৰোভ ইকোসিস্টেমে আমাক কিহৰ পৰা বচায়, কোষ্টেল বায়োডাইভাৰ্সিটি জানো, যেনেকে কোৰেলসো similar function we know that corals are rainforests of the oceans. Mangrove ecosystem are important for coastal biodiversity. Ato biodiversity richness bahut ase. Mangrove provide breeding and nursery ground for many aquatic species. Ar mangroves ami kot pao, tidal areas ot ami pao, suppose Sundarbanot ami dhoru, high tide low tide jot hoy tat ami mangroves palo, এতিয়া ব্রিডিং এন্ড নার্সারি গ্রাউন্ড আমি কেনেকে পাও, কাৰণ কিছুমান ফিশ স্পেচিস আহিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ নেচুৰেল প্ৰেডিটৰ্স বিলাকো থাকিব, আমি জানো যাৰ তাৰ নেচুৰেল প্ৰেডিটৰ বিলাকে তেওঁলোকৰ পোনা হওক তেওঁলোকৰ এগছ বিলাক খাবও পাৰে বা শিকাৰো কৰিব পাৰে, তো ব্রিডিংৰ কাৰণে তেওঁ মেনগ্ৰোভছ এৰিয়ালৈ যাব, এটা সাৰ্টেন টাইমত তেওঁলোকে এটা ব্রিড কৰিব আৰু এগছ বিলাক লে ডাউন কৰিব, বা তাত যিবিলাক পোৱালি দিব তাত দি আহিব আৰু তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ হৈ গুচি আহিব, আৰু ইয়াত মেনগ্ৰোভছ বিলাক আমি জানো কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, তাত ডাঙৰ স্পেচিছ অফ প্ৰেডিটৰ ফিছ বিলাক ইমান ইজিলি যাব নোৱাৰে, চ' provide a safe ground বুলি কয়। So both statements are correct, but এটো whether correlation to আমি চাব লাগিব correct হয় নে নহয়, বহুতে already answer দিছে, yes they are correlating each other, so A will be the correct option. Next আমি যাও keystone species with reference to keystone species, আৰু মই আকৌ কৈছো যে আপোনালোকে words বিলাক ভালকে নোট ডাউন কৰিব, ইম্পৰ্টেন্ট words বিলাক, কাৰণ words বিলাকৰে খেল থাকে এনভায়ৰনমেন্ট, জিওগ্ৰাফি, ইকোনমি, পলিটি এইবিলাকত। Number 1, keystone species exert disproportionately large ecological influence relative to their abundance. এটা keystone species মানে কি বুজায় আপোনালোকে জানে, কাৰণ এটা গোটেই এনভায়ৰনমেন্টখন নেচা আমি কোনোবা এটা স্পেচিছত চালে গম পাম যে এই স্পেচিছটো যদি সংখ্যা বেছি আছে বা ঠিক ঠাক আছে, বাকি গোটেইখিনি স্পেচিছ সংখ্যা ঠিক আছে, কাৰণ ইয়াত যদি কিবা কম বেছ হয় ইয়াতো কম বেছ হৈ যাব, তো আমি এইটো ইণ্ডিকেটৰ সৰি মই এইটো ইণ্ডিকেটৰ স্পেচিছ লগত কনফিউজ কৰিছিলো, আই এম সৰি। keystone species ecological impact exceeds numerical abundance, আৰু এই স্টেটমেন্টটো ট্ৰু হয়। Removal of a keystone species may significantly alter ecosystem structure, কাৰণ শব্দবিলাকৰ স্লাইট ডিফাৰেন্স হলে অৰ্থই হলনি হৈ যায়। এই স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট, আপোনালোকে কাৰেক্ট আনসাৰ্স বিলাকে দিছে, আৰু ইয়াৰটো এৰাইভ এটা কাৰেক্ট স্টেটমেন্টস, আৰু keystone species are always top predators, এনেকুৱা নহয়, keystone species বিলাক প্ৰেও হ'ব পাৰে, যেনেকে ডিয়াৰো আছে,
So option number B 1 and 2 will be correct. Number 12 to pohok aru answer diok. Option A, B, C or D. With reference to IUCN red list. IUCN list kekhon man ase endangered, critically endangered, extinct in wild ase. Aru aponalage etu sabo lage category keta ase hebilako hudi die. Number 1, critically endangered species face an extremely high risk of extinction in the world. Koise critically endangered? So mani leso to risk to besi loise boli. Extinct in the wild means species survive only under cultivation or captivity. Eto hoy ne nohoy? Extinct boli koise kintu extinct hoy joa nai. Extinct eta belek category. Extinct in wild mane forest ba wild bahirot. Extinct hoy gol tar population nai. Kintu under cultivation or captivity jeneke zoo hoy gol, botanical gardens bilagot hoy gol, tat tar availability ase. So this statement is true. You are answering correctly. And data deficient indicates that the species is not threatened. Eto hoy neki? And data deficient eta karone hobo pare je extinct hoy gol ba agote naike hoy gol, ami data collect koribo noilu. So eto not nohoy, eto wrong hoy jabo. So the answer ki hobo 1 and 2 kintu incorrect dise. So B 3 only will be the correct option. Kolo it does not imply, ami implication ami CSAT to koribo jetia to imply kora nai je extinct hoy gol. Yakole koise data nai boli efficient. Number 13, kindly read. Assertion is that habitat corridors are important in wildlife conservation. And reason, habitat corridors facilitate movement of gene flow. Habitat corridors mane ami ki jano? Gene flow between fragmented population. Arrive koribo paru je duita statement e correct karon habitat corridors wildlife conservation kane important hoy aru habitat corridors banaise gene flow to increase koribole. So duite etu correlate korise. So A and R are correct and R is a correct explanation. Ami yat aru eta sabodhan howa uchit je APSC enokao korise je ei statement to ultai di dise. B correct dise aru A incorrect di dise. To ami potke sai dekhilu je A to correct mai thoi gusi ahilu, dekhilu ki yat ulta di thoi ase, correct to yat ase, incorrect hoy. To A to bostu ami bhalke sai lobo lagibo. Karon titia B answer hoy gol den A nohol. Let us come to the explanation. And number 14. With reference to biodiversity of India biodiversity, consider the following statements. We are getting some answers. India is recognized as a mega diverse country. Karon India nijote ekhon subcontinent to yat diversity naturally thakibo. Hoy. India possesses
parts of 4 global biodiversity hotspots আমি চাইছিলো 4খন আছে বুলি আৰু biodiversity hotspot globally কেখন আছে আমি PYQ চাইছিলো আৰু আহিছিলো 36 খন আছে তাৰ 4খন আছে ইন্ডিয়া so এটো correct হয় and endemism in India is especially high in western ghats endemism মানে কি আমি জানো limited to one place species আৰু অকলে western ghats আছে বুলি কৈছে বেছি হাই দেখিবলৈ পাও গৈছে কাৰণ western ghats ইয়াত আছে mountain range আছে then western ghats to এই দখত পৰে আৰু ইয়াৰ এটা endemic species কথা কৈছিল lion tail macaque lemur to জানে কি মাদাগাস্কাৰত আছে বাকি জায়গাত কিয় নহয় অকলে western ghats আছে কাৰণ বাকি জায়গাত connectivity issues আছে red panda আমি এৰিয়াত পোৱা যায় ফুলক কিবনো আছে ইয়াত rhino population ও ইয়াত আছে so endemic এটা জায়গাত অকলে এই statement টো correct হয় so Sarmaj the answer is C you have answered it correctly এটো দেখাত লাগিব যেন correct নহব পাৰে বুলি কিন্তু correct হয় with reference to number 15 species conservation consider the following statements flagship species primarily used to promote public support for conservation flagship species are primarily used to promote public support conservation number 14 to number 15 to আপোনালোকে answer দিও and mind it incorrect to আমি চাব লাগিব umbrella species conservation may indirectly protect many associate species eta ase flagship eta hoise umbrella species our indicator species are chosen exclusively because of their economic importance karone indicator species ok swa hoy neki aru okoman agot confusion ahisile keystone logot so economic importance karone to ekuhor conservation kora নহয় just for their mere existence or mere survivability kora so এই statement to দেখাতে incorrect লাগিছে আৰু at option ও দিছে এই কেইটা তো ইয়াৰ পৰা আমি এৰাইভ কৰিব পাৰো দে C3 is the correct answer বাকি দুটা statement correct হয় number 16 invasive alien species are considered a major threat to biodiversity eto to hoy threat many invasive species can alter habitat structure and outcompete native species eto APSC ra question asile sake similar question eta asile so eto hoy aru major threat kele karon habitat structure to alter kori dibo pare aru outcompete koribo pare ekane major threat so it is correlating so you are answering correctly and eto sabo lagibo not correct explanation na correct explanation yat ase to a to correct hoy এই minute details kini আপোনালোকে মন কৰিব number 17 with reference to wildlife conservation strategies consider the following statements captive breeding ami চাইছিলো যে captive breeding বা কিছুমান ex situ conservation strategy ভিতৰত পৰে
can help revive critically endangered species populations. A critically endangered species protect koribo pare, yes. আমি critically endangered নহলো বাকি বিলাকৰো পাৰে যেনেকে pygmy hawks to conservation আমি captivity কৰি পিছত ৰিলিজ কৰিছিলে মানসত কাজিৰঙাটো কিছুমান ৰিলিজ কৰিছে ভালচাৰছও কিছুমান কেপটিভত কৰি আছে কাৰণ ডাইক্লোফেনেক ইউজ কৰি কাউস বিলাকৰ বা কেটেলছ বিলাকৰ ডাইক্লোফেনেক পেইন কিলাৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে হেবিলাক খাই ভালচাৰছ বিলাক মৰিছিলে তো তেওঁলোককো কেপটিভিটিত সাৰ্ভাইভ কৰা হৈছে আৰু ৰিলিজ কৰা হৈছে Number 2, reintroduction program always succeed if captive breeding is successful. This statement to always ase kitiba success na hobo pare. Eta rhino asile sake white rhino niki. Eto rhino ke batar 5ta category asile. Eta extinct hoy gol. And tar only captive ot asile only male to. A female nasile. Na female asile de. Karon eta turtle eta teneke dhukaise. So etu wrong hole correct hobo 3 to jodi correct gusi jay 1 ahile and number 3 will stand incorrect kele incorrect tothabi poro genetic diversity is an important consideration in captive breeding programs oh sorry incorrect hoda na correct udile no ami 2 to incorrect hol sorry 2 to incorrect 2 to incorrect hole 1 and 3 stand hol A statement to correct hai. Genetic diversity is an important consideration in captive breeding. Kan genetic pool to dangor hoy thakile diverse hole breeding o successful hoy aru future generations to thik hoy. So number B answer hoy. You have answered it correctly everyone. Explanation row na thaki ami number 18 le proceed koru. Ko same in situ ex situ to answer your number 18 with reference to biodiversity conservation again consider following statements in situ conservation helps preserve ecological interaction among species in situ mane ki within the natural habitat kaziranga hok jot kuno national park hok cheetah introduction jot hoisile teloka species bilagor logot ecological interaction hoy so this statement is correct you are answering it very quickly It is a good habit, bro. Ex situ conservation completely replaces the need for habitat conservation. Ex situ mane ki ami jot korilu, kobat captivity korilu. Eto completely replace kore niki eto eta extreme hoy. Eto bhul hobo. Yar pora ama answer ulale incorrect uliaba lage B 2 only. Baki keita le ami nogolo hoy. তথাপিও number 3 to পঢ়ো biosphere reserves often contain core buffer and transition zones biosphere reserve কথা আমি পঢ়িছিলো human wildlife আৰু forestৰ যেটো থাকে এটা core area থাকে তাত কিছুমান core area national park ও declared থাকে তাত কিছুমান transition zones ও থাকে কিছুমান buffer zones ও থাকিব যত আমাক ধৰিলক jot tourism allowed ase kisuman jagat kintu core region pray dekha na jay so this statement is correct number 19 porhok aru answer dio with reference to threatened species te etu eta IUCN list or category Species with restricted distribution are often
more extinction prone. Extinct কাৰণে কি prone হয়? Species with restricted distribution. আৰু তো statementটো correct লাগিছে. Large bodied animals generally require larger habitat and resource availability. Large bodied animals কি আছে? Larger carnivores বিলাকো আছে, elephantও আছে, herbivores বিলাক। তেওঁলোকক সাধাৰণতে larger habitat লাগে। এটা pygmy hog সৰু হয়, তাক যদিও ডাঙৰ লাগে কিন্তু হাতীৰ তুলনাত তো কমে লাগিব। So this statement is also correct. আৰু আমি correctত আহিব লাগে। 1 correct ইয়াত নাই, 2 correct ইয়াত নাই, ইয়াত আছে 3 to 7. Species occupying higher trophic level are usually less vulnerable to extinction. Usually less, এটো নহবও পাৰে। এটো তো ডাটা ফিক্স তো তেনেকে নাই যে less হয় বুলি। Higher trophic levels আমি কি জানো? ইয়াত যদি কেনেবাকে কমি যায়, ইয়াতো কম হৈ যাব। ইয়াত কম হৈ যাব, ইয়াতো কম হৈ যাব। তো vulnerability to বাঢ়িহে যাব। So the answer will be number A, 1 and 2. A, yes, number 20 to চাওক এতিয়া। আৰু 6টা আছে আজিৰ কাৰণে। আমি কোৰেলৰ কথা কৈছিলো, কোৰেল আহিলে। Coral reef ecosystem support exceptionally high biodiversity. আৰু মই এটা statement কৰিছিলো যেটো it is called a rainforest of oceans বুলি। তো এটো statement correct হয় without any discussion. Next to hoise coral reefs create structurally complex habitat with multiple ecological niches. Complex hoy কারণ coral কিমান হয়? Overall ocean মাত্র less than 1% area, কিন্তু ই provide করে around 25% species, around 25% species of aquatic species of তেওঁলোকে habitat provide কৰে। আৰু structurally complex হয় কারণ corals আছে, jewels and thales আছে, তাৰ limestone deposit এটা very complicated and complex habitat হয়। অকমান কিবা disturbance হলে coral bleaching হৈ যাব, ocean temperature বাঢ়িলে coral stress পৰি যাব। তো this is correct. না আপোনালোকে A দিলে, so A টোৱে ধৰিছে হয় বাৰু। কারণ যেহেতু structure to complex হয় and multiple ecological niches আছে, so it supports exceptionally high biodiversity. So নহলে relate কৰিব আমি নোৱাৰিলো হেতেন। Number 21. With reference to biodiversity patterns, consider the following statements. Species diversity generally decreases from equator towards poles. Second was the tropical regions often exhibit higher specification rates and lower extinction rates. Tropical regions of extinction rate to কম বুলি কৈছে, higher speciation আছে, এটো হয় বাৰু। Specific diversity যদি this statement is true, tropical region আৰু equator ওপৰখিনি tropical region পৰিব। আৰু equator পৰা আমি যেতিয়া north pole যাম, genetic বা species diversity to সাধাৰণতে decrease হয়। So this statement is also correct. We have already answered this about 21. Areas with stable climates. Stable climate jot ase over geological time trend
Areas with stable climates over geological time tends to support greater biodiversity. So stable climate jodi thake greater biodiversity support koribo. So etu correct. So option D to stand correct karon ami correct ota arrive koribo lage. Kitiaba gute kita correct diyar option nano dibo pare. Incorrect D. What a code. Etu jodi incorrect hoka hatan. Ar option nan jodi di diye. Then etu correct hol hatan. Eblak mon koribo. Number 22. Habitat destruction is among the leading causes of species extinction. True. Wildlife corridors can reduce effects of habitat fragmentation. Corridors to the bonwa hoy etu true hoy. Our protected areas alone are always sufficient for long term species conservation. Protected areas থাকিলেহে হলে হব নেকি বা অকল protected areas থাকিলেহে species conservation possible neki. So this statement is extreme and it is not correct. The answer will be 1 and 2 correct. We are to give the incorrect. So A 3 is correct only. And let us come to our next question. Assertion. Joldi answer dibo. Biodiversity enhances ecosystem stability and resilience. Yes. Greater species diversity increases the likelihood that ecological functions can continue despite disturbances. Species diversity jodi beshi thake to disturbance holeo olop timer kane teoloke stability thakibo pare. So biodiversity enhance ecosystem stability to duita correlate indeed korise. So correct to kot ase yat ase ne yat ase nohoy yat ase. So A will be the correct option. Bohote A already dile. Now let us see number 24. With reference to Indian biodiversity, consider the following. Western Ghats are characterized by high endemism among amphibians. Etu ami sabo lagibo karon high endemism ami pao India okole mainly ami Western Ghats or endemism dekhibo pao. Kintu amphibians hoy ne nohoy etu eta belak kotha. Nicobar Islands form a part of Sunda biodiversity hotspot. Ami koisulu je yat biodiversity hotspot চাৰিটা ভিতৰত সুন্দালেণ্ড আছিলে তো হে Nicobar Islands are a part hoy to etu correct hoy. Trans-Himalayan region support biodiversity adapt to cold desert condition. Trans-Himalayan ami jano ki cold desert fauna and flora poa jay. To cold desert tat ji phale vegetation poa na jay ta desert area o thake. Desert mane ki jot precipitation low thake. Etu correct aru Western Ghat etu amphibians hoy na etu correct hoy. So 1 and 2 and 3 hobo parile heten etu jodi incorrect hoten, but the answer is D 1 2 and 3. Bohote D dise hoy baru. Number 25, the last question for today. Kindly read it and answer it accordingly. Conservation of apex predators can indirectly conserve entire ecosystem. Etu dekhi na lagibo pare baru. Kan etia
বেছি ডিয়াৰ পপুলেশ্যন হৈ গ'লে তেওঁলোকে লিমিটেড ৰিসোৰ্স থকা জায়গাত ওভাৰ ফিডিং ওভাৰ গ্ৰেজিং হৈ যাব পাৰে তো তাৰ কাৰণে প্ৰেডিটাৰ্স যদি বেছি থাকে সেইখিনি কন্ট্ৰোলত থাকিব তো কনজাৰভেশন অফ এপেক্স প্ৰেডিটাৰ্স কেতিয়াবা ইনডাইৰেক্টলি conserve the entire ecosystem to true ahi jay. Apex predators often function as umbrella species requiring extensive habitats. And this statement is also true. An apex predator সাধাৰণতে এটা ডাঙৰ এৰিয়া দৰকাৰ হয় আৰু তেওঁ অকলে এটা স্পেচিছৰ ভক্ষণ নকৰে কিছুমানে কেইবাটা স্পেচিছ ভক্ষণ কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু umbrella species নিচিনা তেওঁলোকে ফাংচন কৰে তো indirectly they conserve the ecosystem so they correlate with each other and you have answered it correctly a correct explanation hoy so with this explanation to yat ase we have come to the end of today's pre-FIT session. Thank you everyone. We will meet again in our crash course class. Thank you.